Hello, and welcome to another painting session with El Comalito Collective. My name is Edgar Arturo, and I will be your instructor. Hello, and welcome. Hola y bienvenidos a otra sesión de pintar con El Comalito Collective. Mi nombre es Edgar Arturo, y yo voy a ser su instructor el día de hoy. Oh, let me get my technology set up here. Déjeme conectarme con la tecnología. So I'm excited because we're going to be painting this image here. Estoy emocionado porque vamos a pintar esta pintura. So just like all of our sessions all of our other sessions, you can communicate with me via the comment section. Igual que en las otras sesiones, se puede comunicar conmigo en los comentarios. So if you have any questions, if you need me to slow down or to repeat a step, feel free to type it into the chat. Entonces, si tienen una pregunta o necesitan que repita un paso o cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo en los comentarios. Okay, so let's go ahead and get started. Hay que comenzar. So I'm going to be using 3 paintbrushes today. I'm going to be using these 3 paintbrushes. Yo voy a utilizar estos 3 pinceles. Acrylic paint. Here's my painting surface. Aquí está mi superficie. You'll need something to pour your paints on. I'm going to be using a paper plate. También van a necesitar algo donde poner sus pinturas. Yo voy a utilizar este platito, un frasco de agua, a container with water, and a rag, y una garra para limpiar sus pinceles, to wash and clean your brushes. So let's go ahead and get started, shall we? I'm going to go ahead and start by pouring a little bit of this dark blue onto my palette. Voy a comenzar aplicando un poquito o poniéndole un poquito del azul oscuro a nuestra paleta, y también voy a poner un poquito del color blanco. And I'm also going to be applying a little bit of the white, okay? And so what we're going to do is we're going to mix a little bit of the dark blue with the white, okay? Vamos a mezclar un poquitito nada más del color azul oscuro con el blanco. So we want it to be a really light blue. Queremos que sea un azul muy ligero, so more white than blue. Just like this, okay? Así. And what we're going to do is we're going to start to frame our image here. Vamos a empezar a poner poner nuestro frasco. So what we're going to do is we're going to create kind of like an oval shape that's really thin on the bottom and that it becomes thicker towards the top. Okay? Vamos a crear como un círculo alargado que está delgado aquí por la parte de abajo y grueso hacia arriba, okay? So we want it to be really thin here, and then we want it to become thick towards the top. Just like that. And again, thank you for taking the time to paint with me today. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Again, there's a lot going on in the world, so just taking that time to be present with yourself, I think, is so important. Tomar este tiempo para estar presentes con sí mismos es muy importante, especialmente ahorita que hay mucho que está pasando en el mundo. So, yeah, remember to breathe. I invite you to breathe. I know that sometimes when you're painting, it can get a little bit stressful, and breathing is really helpful, and it helps you focus and ground yourself. Un recordatorio que les invito a que respiren, especialmente porque si se están frustrando o están un poquito estresados, respirar profundo nos ayuda a centrarnos. Okay. So I'm going to flatten out the bottom. Voy a hacer que esta parte de abajo sea más derecha y voy a rellenar mi forma. Okay? And I'm just going to go ahead and fill in my shape here. And again, it's with this soft baby blue. Voy a rellenarlo con este azul ligero. And that's just a little bit of the white with a little bit of the dark blue, okay? Y recuerden que esto es un poquito del color blanco con un poquito del color azul oscuro. We're just going to continue to fill that in. Y vamos a seguir rellenando la figura just like this. And we're also going to close the top. Okay, y también vamos a cerrar la parte de arriba. Así. Just like that. And it's going to look like a vase.
Hi, Sislav. Yes, we will be saving these videos. So you can find them on our website, elcomalitocollective.com. You can also find this video and our previous videos on YouTube at El Comalito Collective, as well as on our Instagram page. Alguien está preguntando que si salvamos si grabamos y salvamos los videos. Y la respuesta es que sí, que los pueden encontrar en nuestra página web, elcomalitocollective.com, en nuestra página de YouTube, El Comalito Collective, o aquí en Instagram. Okay. So using the same color, utilizando el mismo color, lo que vamos a hacer es vamos a hacer un labio aquí en nuestro frasco. So it's going to go in a little bit, out, and then around, okay? Entonces va a ser hacia adentro un poquito, hacia afuera, y después alrededor. Just like this. Just like that. You're welcome. Have a good night. Y saludos desde California hasta Texas. So just like this. And this is where you can make any adjustments to your jar here. So if you feel like it's bigger on one side or on the other, you can make those adjustments. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra figura de nuestro frasco, aquí es donde puede empezar a mirar si su frasco está más grande de un lado al otro y puede hacer los ajustes que necesite. Okay, so what we're going to do is we're going to take a little bit of the dark blue. Vamos a tomar un poquito del color azul oscuro, and we just want it to be 1 or 2 shades darker. Okay, queremos que sea nada más uno o dos tonos más oscuro que el color original. Y lo que vamos a hacer es vamos a cerrar esta figura de aquí. We're going to close the lip here. And what we're going to do is we're going to also line the left side with this color. También vamos a delinear el lado izquierdo con este color y también el lado derecho, as well as the right side. And what we're going to do is we're just going to blend inward, okay? Y vamos a empezar nada más a mezclar un poquito hacia adentro. Just like this. Así. So I'm just blending inward. Our happy little jar. Nuestro frasco contento. Just like that. And then I'm going to go ahead and wash my brush. Y después voy a lavar mi pincel. Then I'm going to go ahead and take my brush and dip it just into the white. So it's just going to be white. Puse mi pincel en el blanco puro. Y lo que voy a hacer es voy a empezar a nada más agregar un poquito de este blanco puro aquí en el centro hasta abajo, okay? We're just going to apply this pure white down the center here. And we're going to just gently blend it into the edges, okay? Y con mucho cuidado vamos a empezar a mezclar este color hacia las orillas. Just like that. You can be gentle with it. Puede ser gentil con su pincel. And essentially what we're doing is we're getting rid of these hard lines, okay? Y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo que estas líneas fuertes empiezan a desaparecer. Y como está más oscuro en las orillas y más ligero en la parte de en medio, está dándonos, o nos está diciendo al observador que esta forma es redonda, okay? And by doing this with the lighter part in the center and then it gets darker towards the edge, it tells the viewer that it's a round shape. Vamos a también tomar el blanco. We're also going to take the white and we're going to apply the white to the top of the lip here, okay? También vamos a tomar este blanco y vamos a aplicarlo aquí arriba en el labio del jarrón, just like that. And just like that, you start to again notice that this is a round jar. And what we're going to do is we're going to go ahead and wash our brush. Ahora sí vamos a lavar nuestro pincel. Make sure that it doesn't have any of the white or any of the blue. And I'll show you my original painting. Les voy a enseñar mi pintura original. I'm going to use the orange to create this tablecloth here. Yo voy a utilizar el color anaranjado para crear el mantel,
Pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes gusten. But you can use whatever color you would like for your tablecloth. Again, I decided that I wanted the orange, so I added a little bit of orange. Yo decidí utilizar el color anaranjado, entonces voy a utilizar el color anaranjado para hacer mi mantel. So I'm going to do a line right here, and I'm going to follow this line all the way to the other side. Okay, yo hice mi línea aquí, entonces voy a seguir esa línea hacia el otro lado. And then I'm just going to fill in the bottom of my surface here. Okay, y voy a rellenar la parte de abajo de mi cuadro. Okay, just take your time, remembering to only apply a thin layer of paint because we're going to be coming back to this and applying more later. Recuerden que nada más es importante nada más aplicar un poquito de pintura porque vamos a regresar a pintar o agregarle más capas después. Just like this. Así. Perfect. And if you can see, mine isn't perfect. You can still see some of the background, and that's totally okay. Because remember, we're going to come back to this. Si pueden notar, la mía no está perfecta, porque aún se puede ver un poquito del blanco por debajo, pero de eso no se preocupen porque vamos a regresar. And once you're finished, we're going to go ahead and wash our paintbrush, okay? Y cuando ya hayan terminado, vamos a lavar nuestro pincel. Make sure that there's no more orange or whatever color you used, asegurándonos que ya no haya anaranjado o cualquier color que utilizaron. And I'm just going to give you a minute to catch up. Les voy a dar un segundito para que me alcancen. I know I'm a fast painter. Sé que pinto un poquito rápido. So again, if I'm going too fast or if you need me to repeat something, let me know in the comments. Yo sé que pinto muy rápido, entonces si hay... si necesitan que vaya más despacio o que repita un paso, me lo pueden hacer saber en los comentarios. So I'm going to make my background the same dark color that I used for this blue here, okay? Yo voy a utilizar el mismo azul oscuro que utilicé inicialmente para el fondo. So I'm not going to mix anything. It's going to just be that dark blue. And I'm just going to go ahead and fill in this background, okay? Yo utilizando el azul oscuro, sin mezclarlo con nada más, voy a empezar a rellenar el fondo. And again, remember we're going to be painting in layers, so it's really important that you just add a thin layer of paint. Recuerden que estamos pintando en capas, entonces es muy importante agregarle nada más una capa de pintura ligera. No se preocupen porque en cuanto se seque, le vamos a agregar otra capa. Just like this. And take your time. Tomen su tiempo. Remembering to breathe. Recordando respirar. And one of the breathing exercises that I like to share is to take a deep breath and to hold it and to release slowly. Uno de los ejercicios de respiro que me gusta practicar es respirar profundo, detenerlo y después dejarlo ir despacio. Y haciendo esto 3 veces me ayuda a reenfocarme y a centrarme. So I like to do that deep breath exercise and repeat it 3 times every time I do it. And that usually helps me recenter myself and focus, especially if I'm working around a tight corner or if I'm struggling with the painting. That usually is really helpful. So I encourage you and invite you all to do it, to try it. Ese ejercicio me ayuda especialmente cuando estoy
trabajando en una pintura difícil o en una esquina pequeña y estoy un poquito nervioso. Entonces les invito a que practiquen ese ejercicio y ojalá y les ayude a ustedes igual como me ayuda a mí. So go ahead and continue to work. And remember that these paintings are really an act of self-care. And it's really important that we practice that, especially with what's going on in the world. And, and remembering that these paintings are really only an hour. And most, at least for me, for my personal work, I spend at least 40 hours on each painting. So know that, even though we're providing the foundation, you can always spend as much time on these paintings as you want and perfect them and make them better. Y recuerden que este es un acto de amor propio. Entonces es importante que tomen ese tiempo haciendo algo que les traiga un poquito de alegría. Y también recuerden que estas pinturas las estamos haciendo en aproximadamente una hora. Y para mí, por ejemplo, en mi propio trabajo personal, yo me tardo como 40 horas haciendo una pintura. Entonces recuerden que nada más les estamos enseñando lo esencial para hacer esta pintura, pero también pueden ustedes trabajar en esta pintura por el tiempo que gusten y mejorarla y hacerla más perfecta. Continue to work, filling in the background. Continúen trabajando, rellenando el fondo. And if you need to switch to a smaller brush around these tight corners, know that you're welcome to do that. Si necesitan utilizar un pincel más pequeño, especialmente en estas esquinas pequeñas, pueden utilizar un pincel más pequeño. So feel free to switch brushes or to use whatever tools work best for you. Entonces, siempre es importante utilizar la herramienta que funciona para ustedes. Entonces, si ese es un pincel más pequeño, utilicen un pincel más pequeño. Just like that. Así. And then I went ahead and washed my brush. Lavé mi pincel. And I'm going to add a little bit of the white, okay? Voy a agregarle un poquito del color blanco. And what we're going to do is we're going to bring some light into the corners here. Con el color blanco vamos a agregarle un poquito de luz a nuestro cuadro. So I'm just going to lighten up some of these corners here. Yo voy a hacer estas esquinas un poquito más ligeras. So just by applying some of that white on the corners, and then with the dark blue, I'm just going to go ahead and blend that in a little bit, okay? Y con el azul oscuro, lo que voy a hacer es voy a empezar a mezclar los dos colores, okay? So I just took a little bit of that dark blue, and I just started blending in that dark blue to the bottom here. Just like that, así. And if you like a really blended look, you can just keep running your brush over the colors. If you like a more painterly look, you can allow some of those brush strokes to peek through, okay? Entonces, si les gusta una estética muy limpia, pueden pasar su pincel encima de los colores hasta que estén bien mezclados. O si les gusta una estética un poquito más que es donde se noten la forma del pincel, pueden dejar que la forma del pincel salga. Just like that. All right. And then you're going to go ahead and wash your brush. Y después van a lavar su pincel. Make sure that you don't have any of the white on there anymore. And make sure that you don't have any of the blue on there anymore. And what I'm going to do is I'm going to go ahead and add this blue here. I'm going to add a light blue.
but you can add whatever color that you would like. I'll show you the original painting. Yo les voy a enseñar la pintura original. So I'm gonna do this blue here, which is the design on my jar. But if you wanted to do a different color, again, you're welcome to choose whatever color you would like, okay? Yo voy a utilizar este azul aquí, pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes gusten. So with that blue, what we're gonna do is we're going to just leave a little bit of the bottom, and we're going to bring it up to about there, okay? Vamos a dejar nada más un poquito aquí abajo y más arriba. And what we're gonna do is we're just going to fill this in, okay? Vamos a rellenar la parte del medio. Just like that. Así. And this is why I had mentioned earlier that it's really important that we're working with just thin layers of paint. And that's because we want the paint to dry relatively quickly. So if you're using really thick layers of paint, then the bottom would still be a little bit wet. So we don't want that, okay? Y por eso había recomendado que utilicemos nada más una capa muy ligera de pintura, porque queremos que nuestra pintura se seque rápido. Y si nuestra pintura, o le agregamos una capa muy gruesa de pintura, aún va a estar mojada y no vamos a poder continuar al próximo paso. So I also added some of that blue on the bottom of the rim here. También agregué un poquito del color azul aquí abajito. And then I'm just going to dip my brush into the white. Y voy a poner mi pincel en el blanco. Y voy a nada más a mezclar estos colores, okay? And I'm just going to start to mix that light blue with the white here to get rid of that harsh line, okay? Y empecé a mezclar el color blanco con el color azul para que desaparezca esa línea fuerte, just like that. And I'm also going to add a little bit of that white highlight in the center here, okay? También voy a aplicar un poquito del blanco aquí en el centro. And I'm just going to blend that away, okay? Y voy a difusir las orillas. I'm just going to diffuse the edges there. And again, that's going to give the viewer the perspective that this is a round object. Y haciendo eso, le va a dar al observador la percepción que este objeto es redondo. Just like that. Deep breaths, everyone. Respiro profundo todos, todas, todex. We're past some of the more challenging part. Ya pasamos las cosas más difíciles. So thank you so much for again joining. So while our jar dries here, what we're going to do is we're going to move towards the bottom a little bit. And we're going to go back to our orange, okay? Mientras se seca nuestro jarrón, vamos a regresar a la parte de abajo, al mantel, okay? And because I used orange, I'm going to use a little bit of red. Como yo utilicé el color anaranjado, yo voy a agregarle un poquito del color rojo. And I'm going to mix the red and the orange a little bit. Voy a mezclar el rojo y el color anaranjado. And I'm just going to add this color to the edge here. Voy a agregar este color aquí a la orilla. Y también lo voy a agregar en la orilla de acá. And I'm also going to add it to this other end here. And then I'm going to dip my brush right into the orange. Y después voy a meter mi pincel, al color anaranjado. And I'm just going to blend the two colors away. And I'm going to bring the orange inward to do a second pass. Okay? Y aquí ya mezclé el color anaranjado con el rojo. Difusí esas líneas. Y le voy a dar un segundo pase al color anaranjado. So I'm diffusing the red here, and again, just giving my orange a second pass. Careful around the edge of your jar. Tengan cuidado aquí en la orilla del jarrón.
Just like that. Just like that. Look at how bright and beautiful those colors are. Miren qué brillantes y bonitos se ven estos colores. So it adds a little bit of depth, it adds a little bit of dimension with that second color. Con el color rojo, esto agrega un poquito de dimensión. Entonces, por eso me gusta utilizar dos colores. And now what we're going to do is we're going to give our jar here a shadow, okay? Vamos a darle a nuestro jarrón una sombra. Y lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle un poquito del color azul al color anaranjado. We're going to mix complementary colors. So we're going to mix a little bit of this dark blue with a little bit of this orange. And it's going to create kind of like this brown tone that's going to act as our shadow, okay? El color azul y el color anaranjado van a ser como un tono café. Y este tono es el tono que vamos a utilizar para nuestra sombra. So what we're going to do is we're going to line the edge, and we got to be very careful just because this is a dark color. Vamos a tener mucho cuidado, pero vamos a hacer una línea aquí debajo de nuestro jarrón y en la orilla, and it's going to curve around the edge just a little bit, just like that. And then I'm going to remove the excess paint, okay? Voy a lavar mi pincel. I'm going to wash my brush and remove the excess paint. Y voy a quitar el exceso de pintura. And I'm just going to start to drag that paint around the edge here, okay? Y voy a empezar a difusir la orilla, just to diffuse that edge a little bit, with the darkest part being closest to the jar, okay? Con la parte más oscura de esta sombra que esté cerquita de el jarrón. Okay, just like that. Diffuse that downward. And this is how we start to add depth to our piece, okay? It's these small things that make a huge difference. Son estas cosas pequeñas que hacen una gran diferencia en nuestra pintura. Yes, Cleopatra, I mixed a dark blue with the orange, okay? Cleopatra está preguntando que qué color utilicé para la sombra y estoy comentando que es el azul oscuro con el color naranja. Just like that. And again, just diffuse the edge, making sure that the darkest part of the shadow is close to the object. Okay? Asegurándonos de difusir la sombra con la parte más oscura cerca del objeto. Just like that. And then we're going to wash our brush. And I'm going to go ahead and breathe. And I'm going to do 3 deep breaths while I catch up while I wait for folks to catch up. Voy a tomar un segundito aquí para practicar mi ejercicio de respirar y para darles una oportunidad de que me alcancen. Okay? So deep breath. Hold and release. Un suspiro profundo. Detenerlo y dejarlo salir. One more time, una vez más. And release. All right. Muy bien. So, what we're going to go ahead and do is we are going to add some dark green. Vamos a agregar un poquito del verde oscuro a nuestra paleta de pintar. So I added some dark green, and I also am adding some lime green. También voy a agregar un verde brillante, okay? If you don't have these colors, I can show you how to mix the lime green especially. So if you don't have this lime green, you can mix a little bit of yellow to your dark green and a tiny bit of white. Si no tienen el verde brillante, lo que pueden hacer es mezclar un poquito del color amarillo, o más bien mucho del color amarillo a un poquito del color verde.
Y si necesitan un poquito de blanco también. So these are the colors that I'm going to be using. And I'm going to be making my plant here. Okay, yo voy a hacer mi plantita. So from the center of my jar, I'm going to create a stem that kind of goes off the page here. The original vision was kind of like I wanted it to extend off of the page because it was about growth. La visión original era que quería que se saliera de la página porque quería que fuera un metáforo de crecimiento. But yours doesn't have to extend off of the page if you don't want it to. Pero el de ustedes no tiene que salirse del cuadro si no gustan. And we're going to create a leaf shape on the right. Vamos a crear una forma de hoja hacia la derecha. Y también vamos a crear una forma de hoja hacia la izquierda. So we're going to create this leaf shape towards the left. And we're also going to create it towards the right. And when you're happy with your shapes, we're going to go ahead and fill those in. Okay? Y cuando ya estén satisfechos con las figuras de hoja que acaban de crear, vamos a rellenarlas. Remember, just a thin layer of paint because we're going to let those dry and we're going to come back to them. Y recuerden que nada más es una capa de pintura ligera porque vamos a dejar que se sequen y vamos a regresar a nuestras hojas. Just like that. And we're going to wash our brush. Make sure that there's no more green. Y vamos a lavar nuestro pincel por un segundito y vamos a regresar a nuestro jarrón. We're going to wash our brush for just for a second, or we're going to return to our jar just for a second. I'm going to pour some yellow onto my palette. Yo voy a poner un poquito del color amarillo because I'm going to be doing this design here. But you can make it whatever color you would like. Yo voy a utilizar el color amarillo y el color rosa, so pink and yellow, but you can use whatever colors you want for this design, okay? So again, I'm going to use the pink and the yellow. Como les había comentado, yo voy a utilizar el color amarillo y el color rosa. So I'm adding those to my palette. Entonces estoy agregando el color rosa y el color amarillo a mi paleta. Just like this. I'm going to dip my brush into the yellow. Voy a poner mi pincel aquí en el color amarillo. And if you want to practice this on your plate first, you're welcome to. Si quieren practicar primero en su platito, pueden. But the way that I like to do it is to apply some pressure. Pressure, up and release. Presión y después dejarlo ir. Presión. Dejarlo ir. Presión. Dejarlo ir. Pressure. And then release. One more. Pressure. And then release. Just like that. And then I like to take my detail brush. Y después me gusta utilizar mi pincel de detalle. And just make the ends pointy. Okay? Y con el pincel pequeño, ya es donde puedo hacer que las esquinas estén como las necesito. Just like that. Esto se seque mientras
hacemos y después le vamos a dar otro segundo paso. And we're going to wash our brush. Vamos a lavar nuestro pincel. And we're going to do the same thing with the pink. Okay, vamos a hacer lo mismo con el color rosa. But this time we're going to apply the pressure the opposite way. Pero esta vez va a ser el lado opuesto. So pressure, and then around, release. Oops, come on. Pressure, release. Presión, dejarlo ir. Presión, dejarlo ir. One more, just like that. And then again, if we need to, si necesitamos, we can take our detail brush. Oops. Podemos tomar nuestro pincel de detalle, and we can adjust it if we need to. Okay? Y con el pincel pequeño podemos ajustarlo si es que necesitamos. Okay? Just like that. Just like that. I'm also going to use one more color. The red oxide. Looks like this. I just like this color because it looks like terracotta. But you can use whatever color you would like. A close color to this is like a brown. Yo voy a utilizar este color porque me recuerda de barro. Pero ustedes pueden utilizar como un café. Este color es como una mezcla de rojo y café. It's like a red brown. So it just reminds me of clay or of terracotta. So again, I'm going to do this, but I'm going to do pressure, release, pressure, release, presión y dejarlo ir, presión, dejarlo ir. And this time I'm going to switch it up a little bit. Ahora voy a cambiarlo un poquito. It's going to be pressure, up, and then down. Presión hacia arriba y después hacia abajo. Just like that. Así. And with our detail brush, we can go ahead and go back in there and fix whatever it is that we need to fix. Okay? Y con nuestro pincel de detalle podemos acomodar y ajustar lo que necesitemos. Okay? Las esquinas. Just like this. It's not easy. So you should be very proud of yourselves for attempting this and for doing it. I know that it's not easy, so be proud of your work. And if you're not getting the results that you're wanting, like I said, you know, painting is it's work. You know, folks who are painters, we didn't just wake up one day and know how to paint. It's something that we've worked really hard at. So if you're not getting the results that you want, I encourage you not to get frustrated, but instead learn and then try the painting again, and you'll get better and better and better. Quiero recordarles que lo que estamos haciendo no es fácil. Nosotros los artistas no nos levantamos un día sabiendo cómo pintar. Es algo que hemos aprendido y hemos perfeccionado y estamos trabajando constantemente para mejorar. Entonces, si se están frustrando, les quiero recordar e invitar a que sigan y que sean orgullosos de su trabajo. Y que si no obtienen los resultados que gustan, no se preocupen, estas clases son grabadas y pueden hacerlas de nuevo. You can always do them again. So now that we have our shapes here, what we're going to do is we're going to mix a little bit of white with that color. Vamos a mezclar un poquito del color blanco con el color café que acabamos de utilizar y vamos a darle un resalte. We're just going to give it a nice highlight here on all of them. And I'm using the detail brush to do this. Yo estoy utilizando el pincel de detalle, el más pequeño, para hacer esto.
And this is just a nice highlight that will give it a little bit of dimension. Okay, este resalte le va a dar un poquito de dimensión. Just like that. I'm gonna wash my brush. Voy a lavar mi pincel de detalle. And I'm gonna add a little bit of white to my pink. Voy a agregarle un poquito del blanco al color rosa. And I'm gonna do the same thing with the pink. I'm just gonna add this highlight. Just like that. And again, this is going to give it a little bit of depth. If you made the highlight a little too big, you can always go back and fix it. Just like that. Si hicieron su resalte un poquito muy grande, siempre pueden acomodarlo. Just like that. We're also going to do the same thing with the white. También vamos a hacer lo mismo con el color blanco. So just a little bit of white with the, yellow with the yellow, con el amarillo, perdón. A little bit of white into the yellow, and we're going to give our yellow a nice highlight here. Just like that. And it definitely gives me a greater appreciation for our artesanos, our craftspeople who just do this and make pottery and are able to make these designs, and they're so skilled at it. It definitely gives me a greater appreciation. Esto me hace apreciar a nuestros artesanos un poquito más porque ellos hacen ellos pintan estos objetos como si nada. Entonces, algo por lo menos a mí me hace apreciar a nuestros artesanos un poquito más. Okay, so now what we're going to do is we're going to let this rest for just a few minutes. Okay, vamos a dejar que esto se seque unos minutos y vamos a regresar otra vez a nuestra plantita. Okay, so we're going to come back to our plant here. And what we're going to do is we're going to give our plant a second pass with that dark green. Now that it's a little bit dry, vamos a darle una segunda capa a nuestra planta, ahora que ya está un poquito seca. And again, just clean up those edges. Cuidado con las orillas. I'm just giving it a second pass. Le estamos dando un segundo paso. Muchas gracias, Medialc. Just giving that a second pass. And then without washing our brush, sin lavar nuestro pincel, vamos a poner nuestro pincel en el verde brillante. We're going to dip our brush into that lime green that we had created earlier if you didn't have it. Okay? And what we're going to do is we're just going to line the stem here. Vamos a delinear el tallo with that nice bright lime green con el verde brillante. And I'm going to clean off that green. Limpié el verde brillante de mi pincel. And I'm just going to dip my brush into the dark green. Y con el verde oscuro, vamos a difusir esa línea. We're just going to diffuse that line a little bit. Blend that in towards the inside. Mezclar ese verde hacia adentro. Just like that. Give it that nice, bright lime green. Nos va a dar ese verde brillante. And then what we're going to do is we're also going to do that to the top of the leaf here. Okay? También vamos a hacer eso aquí a la parte de arriba de nuestra hoja. And we're just going to, again, diffuse that harsh line, and we're just going to blend that downward. Vamos a difusir esa línea y vamos a empezar a mezclarla hacia abajo until you can no longer see that line. Hasta que ya no se vea esa línea, okay?
Just like that. Así. We're also going to do that. Oops. We're also going to do that to the other leaf. También vamos a hacer esto a la otra hoja. Along the top here. Just like that. And we're going to diffuse that slightly towards the bottom. Vamos a empezar también a difusir esta línea un poquito hacia abajo. Just like this. Así. And if you need to add a little bit more lime green, you can do that. Or if you need to add a little bit more dark green, you can do that. You can push and pull the paint until you get the effect that you want. Si necesitan agregarle un poquito más del verde brillante, pueden hacerlo. Y igual si necesitan agregarle un poquito más del verde oscuro, pueden hacerlo. Y empujar la pintura hasta que obtengan el resultado que ustedes gusten. Okay? Just like that. And then what we're going to do is we're going to take the lime green. También vamos a tomar el verde brillante. And we're going to create a line that goes down the center and up towards the middle of the leaf. Okay? Con el verde brillante también vamos a tomar esta y lo vamos a hacer una línea aquí en el centro. Just like that. And without washing our brush, sin lavar nuestro pincel, lo que vamos a hacer es vamos a agregarle el verde oscuro. Without washing our brush, we're just going to add a little bit of this dark green here. And then we're just going to start to pull the dark green out towards the edge of the leaf. Okay? Con el verde oscuro, vamos a empezar a empujar este color hacia la orilla de la hoja. Just like that. And we're going to run it down the center of the leaf, blending that color. También vamos a pasar nuestro pincel aquí encima de la línea verde brillante para también difusir esa línea. And we're going to do the same thing to the other side. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Okay? So with the dark green, con el verde oscuro, vamos a empezar a estirar este color hacia la orilla de la hoja. We're going to start to pull that color to the outer edge of the leaf. And then we're going to gently run our brush over the lime green, making sure that we diffuse that color as well. Just like that. Así. It's looking really good, right? Te está mirando muy bien, ¿verdad? We're almost done. Ya merito terminamos. We're going to add one final design. Vamos a agregar un último diseño. And we're going to go back to our jar. Okay, vamos a regresar aquí a nuestro jarrón. So this is where you can have a little bit of fun. I'm going to go ahead and create this kind of circle here that comes around. Oops. Just like that. I'm going to create a little swirl here. Aquí pueden divertirse un poquito y jugar con las figuras. Just like that. Así. Again, have fun with it. This is your painting. Disfruten su pintura. Es su trabajo. Pueden hacer la figura que ustedes gusten. Just like that. And then using the dark blue, utilizando el verde, perdón, el azul oscuro, I'm going to mix a little bit of that into my white. Voy a mezclar un poquito de este color azul oscuro con mi color blanco. And I'm just going to go ahead and give this shape that I just made a shadow underneath. Okay, y con este azul oscuro voy a darle una sombra con mucho cuidado
a esta figura que acabo de hacer. Just be very careful. I'm just giving it a nice shadow here. Just like that. Just like that. And I know that that was challenging. Sé que esto fue difícil. So I'm just gonna give you a second to catch up. Les voy a dar un segundito para que me alcancen. And as you're working, I'm just taking off the edges here of my painting. Mientras ustedes trabajan, yo voy a quitar la cinta de aquí de mi pintura para poder enseñarles cómo se ve. So I can show you what it's going to look like. With a nice white frame. Con el marco blanco. Okay. Just like that. The big reveal. Se mira muy bien, ¿verdad? It's looking really good, right? We just have one final step. Nada más tenemos un último paso. And that's to make this painting famous. Y ese último paso es hacer esta pintura famosa. And I like to sign my paintings on the bottom right. A mí me gusta firmar mis pinturas aquí en la parte de abajo hacia la derecha. Just like that. But you can sign it wherever you feel works best for you. Ustedes pueden firmarlo donde ustedes gusten. Thank you so much for painting with us. Remember that all of our classes are free. But if you would like to leave us a donation, you can leave us a donation using the link in our bio here on Instagram, or you can go to our website, elcomalitocollective.com. Okay? Si, nuestras clases son gratis, pero si gusta dejarnos una donación, puede hacerlo utilizando el enlace en nuestra biografía, o puede hacerlo yendo a nuestra página web, elcomalitocollective.com. Thank you so much for painting with us. Muchas gracias por pintar con nosotros. I hope that you have a beautiful rest of your night. Ojalá tengan un muy lindo resto de su noche. And we'll see you next time. Y nos vemos la próxima vez. Bye-bye.